So we were discussing about the last module, that is the fifth module, and we have completed the boundary layer theory. And from today onwards, we will move to the second part of fifth module, that is dimensional analysis. While starting module 5, I have given you a brief introduction about what all those things you have to study in module 5. During that time, I told you that there are two parts of this module 5, and the first part will be dealing with boundary layer theory, and second part will be dimensional analysis. And I have also mentioned that you have to go through the dimensional formula of various physical quantities, because that will be essential, or that will be needed while solving numericals in dimensional analysis. I hope you have gone through various dimensional formula of various physical quantities that usually come across in fluid mechanics problems. So in dimensional analysis, we have to study, first one is Buckingham's Pi Theorem, and dimensional similitude. And various dimensionless numbers. Usually you can expect numericals from Buckingham's Pi Theorem. Some 8 mark or 10 mark problem can be asked from Buckingham's Pi Theorem. So we will start dimensional analysis. The subject of dimensional analysis deals with the process whereby all the important factors involved in a physical phenomenon are systematically organized into dimensionless numbers. That is, if we consider a physical scenario, there will be a lot of physical dimensions involved in that scenario. So we will group these dimensions and form a dimensionless number that we are doing usually in dimensional analysis. For example, in case of flow through a pipe, the expression showing the relation between fluid density, viscosity, mean velocity of flow, and the length parameter, that is our characteristic dimension. In pipe flow, we will take it as diameter of pipe, is designed by a dimensionless number known as Reynolds number. What does it mean? That is, if you consider pipe flow, there will be a lot of physical fluid mechanical properties involved in a pipe flow, such as density and viscosity of the fluid, and the physical dimension, that is the diameter of the pipe, all these things. But if you group all these things and make it a group and represent it as a dimensionless number, that is Reynolds number, it is dimensionless, then that will be more better. So what is its advantage? That is discussed in third point. That is, the number of physical quantities is thus reduced. Okay, if you consider pipe flow, the number of physical quantities, density, velocity, diameter, and dynamic viscosity. There are 3 dimensions. So instead of this, you can represent by
Reynolds number. That means number of physical quantities reduced. So what is the advantage? The problem will be somewhat simple. The problem is generalized and the need of specifying a particular system of unit is eliminated. The basic concepts and the procedure for dimensional analysis were developed by hydraulic engineers to determine the performance of a prototype from the data obtained by test on a model. So while going through this point, you will note two terms that are prototype and model. So prototype means it will be a full-scale structure and model will be a reduced scale structure. If you consider the case of an aircraft, the actual aircraft itself is the prototype. But if we want to perform the analysis cannot be done on the actual aircraft. That will be a difficult thing. So what we will do is we will make a scaled structure of the aircraft. That is what is called as model. And this model will be tested in wind tunnels. Okay. That is what is we are doing in model study. എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ്, അതായത് അതിന്റെ ഫുൾ സ്കെയിൽ സ്ട്രക്ചർ, ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എസ് മോഡൽ. ഓക്കെ, അതായത് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കും. ആ മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യും. ആ മോഡലിനെ നമ്മൾ വിൻഡ് ടണലിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടാണ് അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. So dimensions refers to the qualitative characteristics for physical quantities. Okay, that means dimensions, it indicates qualitative in nature. If you consider length, that is a qualitative, but the length unit, that is 1 meter, that is quantitative. Okay. So next point is length, mass and time are three independent quantities and are called as fundamental quantities. These all things you will be studied in physics. So we have three fundamental quantities that are mass, length and time, MLT. Okay, length, mass and time are the three independent quantities and are called as fundamental quantities. There are also one set of quantities that is called as derived quantities. What do you mean by derived quantities? Fundamental quantities. That all are that quantities which are derived from fundamental quantities. That is, derived quantities are those quantities which possess more than one fundamental quantity. That is, they are derived from. If you consider velocity, okay, and that is distance per time, that is distance length, that is a fundamental quantity. Time t, that is also a fundamental quantity. So it is derived from the fundamental quantity, and those all quantities are called as derived quantities. So while solving problems, we need the dimensions of various quantities. Okay. For example, if you consider the dimensional formula of force, from the expression you have to develop its dimensional formula. Force is mass into acceleration. So we can write it as mass into velocity divided by time. So mass dimensional formula is m. Velocity is lt raised to minus 1 divided by time. So it will become ml t raised to minus 2. Okay. These are physical quantities and their dimensions. Unit and dimensions are shown. So
The three quantities that are shown in red color are fundamental quantities, that is mass, its dimensional formula is m, then length, dimensional formula is L, time, its dimensional formula is T. Then these all are derived quantities. Area is unit is meter square, that is one linear dimension into another linear dimension. So dimension will be L square. And volume unit is meter cube. We will multiply 3 linear dimension, so the dimension will be L cube. Similarly, velocity is meter per second, so meter length L and second t raised to minus 1. Acceleration, velocity divided by time, that is meter per second square, so it will be Lt raised to minus 1 divided by t, so it will become Lt raised to minus 2. Then discharge unit is meter cube per second. Meter, our dimension is L, so it will become L cube, and divided by second, that is denominator time will come, so it will become L cube t raised to minus 1. Force, dimension is mass into acceleration, mass is m, and acceleration is Lt raised to minus 2, so it will become mlt raised to minus 2. And dynamic viscosity is Newton second per meter square, so it will come as ml raised to minus 1 t raised to minus 1. Newton is what? mlt raised to minus 2 into second t divided by L square. mlt raised to minus 2 volts into time t divided by L square. So it will become ml raised to minus 1 t raised to minus 1. Dynamic viscosity. Clear ആണല്ലേ പറയുന്നേ? Okay, I have shown here how to find out the dimensional formula of dynamic viscosity. It is Newton second per meter square, Newton force. So dimensional formula will be mlt raised to minus 2 into second. Second is time. So the fundamental dimension will be t and divided by meter square. So it will be 1 by L square. So what will come? 1 L is there, that is mlt raised to minus 2 into t. L square, it will go numerator and become L raised to minus 2. So finally what will come? M is there. L raised to minus 2. So it will become L raised to minus 1. And t into t raised to minus 2. It will become t raised to minus 1. And the dimensional formula for dynamic viscosity will be L raised to minus 1 t raised to minus 1. In the similar fashion, you have to form dimensional formula of unknown quantities. If unknown quantities are there in the problem. Okay, for example, if problemത്തിനകത്ത് bulk modulus വന്നു എന്ന് കരുതുക, what will be its dimensional formula? Bulk modulus എന്താ? ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിന്റെ ഇക്വേഷനോ യൂണിറ്റോ എന്തെങ്കിലും അറിയണം, എങ്കിലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വോളിയം സ്ട്രെസ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ, or we can write it as dp by dv by v. Okay, dp into v by dv. So volume, change in volume, so that will cancel. We will get change in pressure. So bulk modulus dimension will be same as dimension of pressure. Pressure in dimension എന്താ? Newton per meter square. Newton mlt raised to minus 2 divided by L square. ml raised to minus 1 t raised to minus 2. അതായിരിക്കും bulk modulusന്റെ dimensional formula. Okay. Then
we have very important concept, that is dimensional homogeneity. This also you might have studied in physics, +1 physics, units and quantities, units and dimension chapter. Dimensional homogeneity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? So LHS equal to RHS അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ ചേട്ടാ? LHS equal to RHS. What LHS equal to RHS? അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു റിലേഷൻ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു. Dimension set right hand side. Dimension set LHS equal to RHS. That means LHS of dimension of SC is equal to dimensions of UT plus half AT square. അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെ എന്തോ ഓർമ്മയില്ല. Okay. Dimensional homogeneity means dimension of each term in the equation should be same. That means if you consider an equation SC is equal to UT plus half AT square. So this equal sign will divide the equation into two terms. Okay. So according to homogeneity principle, the dimension of each term should be same. That is, dimension of S is equal to dimension of UT plus dimension of half AT square. Okay. Dimension of S. S in the dimension എന്താ? എന്താ S? S displacement ആണ്, so it will be L. Then UT, U velocity ആണ്. Velocity means LT raised to minus 1. And time T. Okay. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും? T raised to minus 1 and T. It will be T raised to 0. T raised to 0 is 1. So L is equal to ഇവിടെ L വന്നു. Plus similarly half AT square. Half constant ആണ്, dimension ഇല്ല. Acceleration due to gravity. LT raised to minus 2 into T square. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? T raised to minus 2, T raised to 2, T raised to 0, 1. So that also will become L. Dimension of LHS equal to dimension of each term of RHS. That is what is dimensional homogeneity is explaining. Okay. Dimensional homogeneity means that the dimensions of each terms in the equation on both the side are equal. Terms means based on plus or minus, we are splitting. Okay. Here 3 terms are there in this equation. S is one term, UT is another term, half AT square is one term. So according to dimensional homogeneity, the dimension of each term should be same. Okay. That means dimension of S should be same as dimension of the term UT. That should be equal to dimension of half AT square. So all the terms dimension will become L if an equation should satisfy dimensional homogeneity. Every equation should satisfy dimensional homogeneity. Okay. So I have explained here how these dimensions are become equal for LHS and RHS. We are considering this equation, that is UT plus half AT square, for determining the displacement. The dimension of S is L. Dimension of the term UT, that will be LT raised to minus 1 for velocity and T for time. So it will become L. And if we consider the second term, that is half AT square, the dimension will be acceleration LT raised to minus 2 into time square. So T square. Eventually T raised to minus 2 and T raised to 2 will cancel and we will get L. So each term dimension will be L. That means the equation satisfies dimensional homogeneity. Okay. Now we come to the very important theorem as far as examination point of view is considered. Both explanation as well as problem will be asked in this section. That is Buckinghams Pi Theorem. Usually in dimensional analysis, we have two methods to form the equation. First one is Rayleigh's method, and second one is this Buckinghams Pi Theorem. In your 2019 scheme, Rayleigh's method are eliminated. So
You are very lucky people. You have to study only Buckingham's Pi Theorem. So if the number of variables involved in a physical phenomenon is known, then the relation among the variables can be determined by following two methods. It is the Rayleigh method and Buckingham's Pi theorem. What does it mean? Number of variables involved in a physical phenomenon is known. Okay. That if we know the number of variables in a physical phenomenon, then we can relate these variables. Okay. That is what we are doing. Or the relation between these variables. One variable is making as a dependent variable, and the remaining variables are making as independent variable. And we are making a relation between the dependent and the independent variables with the help of this Buckingham's Pi theorem. The statement of Buckingham's Pi theorem is, this statement is important. Sometime they can ask, state and explain Buckingham's Pi theorem. So according to Buckingham's Pi theorem, if there are n variables, both independent and dependent variables, involved in a physical phenomenon, and if these variables contain m fundamental dimensions, then the variables can be grouped into n minus m number of dimensionless terms. Each term is called pi term. So this is the statement of Buckingham's Pi theorem. So what does it mean? You have n number of variables. Okay. ഒരു ഫിസിക്കൽ സെനാരിയോയിൽ n വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ ടോട്ടൽ? n വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് m ആണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് എന്താ? MLT. മാസ്, ലെങ്ത്, ടൈം. ആ നമ്പർ, അതിന്റെ നമ്പർ 3 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ്, അതായത് ഓരോ വേരിയബിളിന്റെയും ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് MLT ഇത് എല്ലാ ടേമിൻ്റെ അകത്തും വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിൻ്റെ അകത്ത് വന്നാൽ പോലും the total number of fundamental dimensions will be m. So according to this theorem, you can represent these variables, or you can group these variables into n minus m dimensionless terms. Problem ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. You consider this one. That is, let x1, x2, x3, etc. xn are the variables involved in a physical problem. ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് n number of variables ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, n number of variables. ഈ n number of variables ആണ് ഇവിടെ x1, x2, x3, xn എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇത്രയും വേരിയബിൾസ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് x1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. And the remaining variable x2, x3 and xn, these all are independent variable. Okay. x1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ്, ബാക്കിയുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, x1ന്റെ വാല്യൂവിനെ ബാക്കിയുള്ള x2, x3, x4, etc. xn എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതല്ലേ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പറയില്ലേ? Okay. Then we can represent x1 is the independent variable. This x1 can be represented as a function of that is, this dependent variable can be represented as a function of others. Okay. That is, x1 is the dependent, that will be a function of all the
independent variables x2, x3, etc., xn. Or you can represent it in another way also, that is function of x1, x2, x3, etc., xn. This will be 0. Okay. So equation 2 contains n variables, that is x1 to xn. After writing this, you find out the dimensional formula of each term. Okay, that is, you find out what is the dimensional formula of the variable x1, what is the dimensional formula of the variable x2, what is the dimensional formula of variable x3, etc. Say if the dimensional formula of x1 will be some ml square t square, and it will be some lt raised to minus 1, and it may be some m square l square t raised to 3. So you get the dimensional formula of all the variables. Now you have to check what are the number of fundamental dimension. ഇതെടുത്ത് നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അതായത് x1 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻ m ഉണ്ട്, l ഉണ്ട്, t ഉണ്ട്. x2ൻ്റെ അകത്ത് l ഉണ്ട്, t ഉണ്ട്. x3ൻ്റെ അകത്ത് m, l, t ഉണ്ട്. So here number of fundamental dimension will be 3. ഇനി എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്തും എല്ലും ടിയും മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കരുതുക. സം എൽ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ, എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് 1, എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് 2. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻ 2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് these all terms into n minus m dimensionless groups or pi terms. Okay. So by making pi terms, it will be function of pi 1, pi 2, pi 3, etc., pi n minus m equal to 0. Then each of these pi terms is dimensionless. ഇങ്ങനെ അതായത് n number of variables ഉണ്ട്, x1 to xn വരെ n number of variables ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ ഓരോ വേരിയബിളിന്റെയും ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കുക. ഈ കേസിൽ 3 ആണ് വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ ടേംസിന് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം? n മൈനസ് എം നമ്പർ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻലെസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്കി മാറ്റാം. ആ ഡയമെൻഷൻലെസ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് പൈ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ 3 ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് n മൈനസ് 3 ഡയമെൻഷൻലെസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. Then we can represent it as function of pi 1, pi 2, pi 3, etc., pi n minus m equal to 0. ഇനി ഈ ഓരോ പൈ ടേംസും ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ടേംസ് ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ പൈ ടേമിനും ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. And one more condition is there. Each pi term contains m plus 1 variable. ഓരോ പൈ ടേമിൻ്റെ അകത്തും m plus 1 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. m എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻ ആ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ എണ്ണമായിരുന്നു. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു വേരിയബിൾ എടുക്കാനുണ്ട്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ. ഇനി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് എക്സ്, x1, x2, x3, x4 and x5 are the variables involved in physical phenomenon. ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻ്റെ അകത്ത് x, x1, x2, x3, x4, x5 ഇത്രയും വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എത്രയായി? x is 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 വേരിയബിൾസ് ആയി ടോട്ടൽ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് 3 ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ. അത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം? n മൈനസ് എം ഡയമെൻഷൻലെസ് ടേംസ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് 6 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻലെസ് ടേംസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എത്ര വരും? 6 മൈനസ് 3, അതായത് 3 ഡയമെൻഷൻലെസ് ടേംസിന്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരും. ഈ ഡയമെൻഷൻലെസ് ടേംസിനെയാണ് നമ്മൾ പൈ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 3 ആയതുകൊണ്ട് pi 1 ഉണ്ടാകും,
π2 ഉണ്ടാവും, π3 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഈ ഓരോ പൈ ടേമിൻ്റെ അകത്തും എന്താ പറയുന്നത്, m+1 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് 3 പൈ ടേംസാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ ഓരോ പൈ ടേമിൻ്റെ അകത്തും m+1, m എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 3 ആയിരുന്നു, അപ്പൊ 4 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ 4 ടേംസിൻ്റെ അകത്ത് 3 ടേം എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണോ അത്രയും റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ചൂസ് the repeating variable as x1, x2, x3. Okay, so each pi term will be, if you consider pi1, x1, x2, x3 repeating variable, then x, the remaining term, then pi2, x1, x2, x3 repeating variable ആയിട്ട് വന്നു, then the remaining term x4, x1, x2, x3 repeating variable ആയിട്ട് വന്നു, then remaining term. അങ്ങനെ 3 പൈ ടേംസ് നമ്മൾ എഴുതുക. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിന് ഓരോന്നിനും പവർ കൊടുക്കുക. a1, a2, a1, b1, c1, അതായത് ഓരോ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ അകത്തും പവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. y1 will become x1 raised to a1 into x2 raised to b1 into x3 raised to c1 into x, that is the remaining term. ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം. Each equation is involved by principle of dimensional homogeneity. Okay, these values are substituted in pi terms and the value of pi1. അതായത് പൈ ടേം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ടേം ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും, m⁻0, l⁻0, t⁻0 ആയിരിക്കും. π2വിന്റെ കേസിലും m⁻0, l⁻0, t⁻0. Here also m⁻0, l⁻0, t⁻0. So you can make equations by equating the dimensions of this LHS and RHS, and you will get some linear equations, and solving this you will get the power of a1, b1, c1, all these things, and you can represent pi1 is a function of other 2 pi terms. ഇതിനകത്ത് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ ജിയോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം, ഒരു വേരിയബിൾ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം, ഒരു വേരിയബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ജിയോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മേ ബി ലെങ്ത് ആവാം, ഡയമീറ്റർ ആവാം, ഹൈറ്റ് ആവാം. ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആവാം, ആക്സിലറേഷൻ ആവാം. ഇതൊക്കെ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി, വിസ്കോസിറ്റി, ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വേണം റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയമെൻഷൻലെസ് ഗ്രൂപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് ടുഗദർ മസ്റ്റ് ഹാവ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് വേണം. പിന്നെ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസിന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് സെയിം ഡയമെൻഷൻ വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പ്രോബ്ലം ദ ചോയ്സ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, LV റോ, LV മ്യൂ, DV റോ, DV മ്യൂ. ഇവിടെ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. L എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി വന്നു, V എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി വന്നു, റോ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വന്നു. റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം, ഒന്ന് ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം, ഒന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ജോമെട്രിക് വന്നു, വെലോസിറ്റി ഫ്ലോ വന്നു, മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് വന്നു, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് ആണ്, ഡയമീറ്റർ. If fluid properties like dynamic viscosity and mass densities are involved in given problem, the important one of the physical phenomenon should be selected. Okay, fluid properties തന്നെയാണ്, ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയും ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അതേപോലെ ഡെൻസിറ്റിയും ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ അത് ഫിസിക്കൽ സെനാരിയോ നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ വിസ്കസ് ഫ്ലോയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മ്യൂ ആയിരിക്കണം, അതായത് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ആയിരിക്കണം ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ വരുന്നത് എയറിലേക്കൂടെയുള്ള ഫ്ലോ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ഡെൻസിറ്റി ആസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വൈൽ സെലക്ടിങ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആവും.